just okay. So this is the content we are going to cover. The first thing, we are completely starting with the basics, like what is an introduction to the cloud computing. This covers like what is a cloud, what are the benefits of a cloud, why do we need to the why need to we go to the cloud, what are the different types of cloud services we have, and different types of clouds like public cloud, private cloud, and a hybrid cloud. Types of cloud services like IaaS, PaaS, and SaaS, infrastructure as a service, platform as a service. What exactly is the difference? How do you conclude or determine whether it falls under an IaaS or a PaaS or a SaaS application? And then we are going to discuss about cloud computing characteristics. Okay, say suppose I have a huge hardware. I'm ready to deliver you the services on the cloud. Can I be called as a cloud provider? What are the characteristics do I need to have to be called as a cloud provider? So those things will be covered as a part of an cloud computing characteristics here. And then slowly we will move to an Azure. This is common for any cloud provider, not only to Azure. It will be common for AWS and Google Cloud as well. And once we're done with this common cloud things, then we will be going with the next concept called an Azure. Okay. And here we are going to cover about the introduction to an Azure environment, history, when it started, how it became popular. Okay. So what are the, initially it started as Windows Azure, and later it was renamed as Microsoft Azure. Okay. And the futures of Azure, why Azure over the other clouds. And then we discuss about the hierarchy of an Azure component and how it was laid out in a global map. Okay. And we call it as data center regions. We have around 60 plus regions. We will understand what is a region, what is a region typically consists of. Okay. Those things will be covered as a part of the global infrastructure. And the next important thing, the next thing is, Ravi, I kept you on mute. In case if you need something, you can unmute yourself and ask me at any point of a time. And the next important thing is, people are mainly worried. Like if I ask you, what are the disadvantages of a cloud? The first answer I can expect from you is the security, privacy. Okay, I was worried about the security here. So this module we are going to cover about how secure your data is. Privacy means whatever the data the Microsoft is collecting from you, or whatever the data you are storing in Microsoft in the form of um, various services. So how the privacy of the data will be protected, and your data is always secured here. And the various compliance offerings the Azure has. Azure has almost met 90% of the compliance offerings which are set in the world. It has almost compliance certifications in satisfying all the regions of a world, including several global certifications as well. Okay, so certifications అంటే మీకు ISO 9000 ఇటువంటి idea ఉన్నాయండి. What is this for? It's a standard, right? HIPAA, PCI DSS, ISO 9001. సో ఇలాంటి సర్టిఫికేషన్స్ అన్ని across the globe ఉన్న certifications అన్ని Azure దగ్గర, Azure is already certified with that. Regional certifications, industry specific certifications. Okay, అంటే banking, they have some separate rules. Healthcare, they have some separate rules. Financial, they have some separate rules. Azure has met all the compliance standards, and they are ensuring that all the standards are in place to maintain the security of your data here. Okay, so recently, are you here? Did you got a chance to hear about GDPR? GDPR అనే term ఎప్పుడైనా విన్నారండి? Many Yes. companies are conducting trainings, right? So what is GDPR?
So, okay, no problem. Global data protection regulation. Okay. So this is like whenever we are controlling the European Union data, they have made certain standards. Their data cannot be used without their consent, the person consent. So for that, they are using this GDPR regulations. So all the companies, they are making sure that the employees are who are working with the European data, they should be compliant with the GDPR. So Azure itself is also compliant with an GDPR as well. సో ఇక్కడ వరకు మనం Azure గురించి బేసిక్స్ తెలుసుకుంటాం. Azure infrastructure, security, privacy and everything. Then we will get started with an Azure. We will create an account. We'll create a subscription. And then we will navigate to the portal. We'll discuss about what are the various ways to interact with the Azure whenever we are provisioning a service, managing a service, okay, or deallocating a service. What are the various ways? 4 ways ఉన్నాయండి మనం మేనేజ్ చేయడానికి. ఒకటి పోర్టల్ నుంచి మేనేజ్ చేయొచ్చు. క్లౌడ్ షెల్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ browser, integrated command shell within the same Azure portal. You can either use that, or else we can use a PowerShell scripting, or you can use a CLI. Okay, from your command prompt, you can integrate with your CLI to perform your operations. Okay, and then provisioning a resources. దీనికి ఒక hierarchy ఉందన్నమాట. Okay, what is the difference between a service and a resource? How the resource will be stored internally. Okay, what the resource groups are. What is the purpose of this resource group? And then we will discuss about the resource manager and then ARM templates, Azure Resource Manager templates here. And the most important thing is we are going to cover about the Azure services. Okay, Azure has more than 600 plus services. It has categorized. If you are not speaking, can you keep it on mute again? Okay, and we don't need a camera. If you want, you can turn it off. Okay, 600 plus services. We are going to discuss about what are the various category of a services these 600 services are. And then we are going to discuss about few of the services which we are going to cover quickly. Okay, so because till here we are targeting your Azure 900 certification, module 1 and module 2. So if you have that basic knowledge, అంటే ఈ రెండు modules లో ఈ services కూడా కొంచెం మనం కవర్ చేస్తే you will be able to attempt an exam of AZ-900, Azure fundamentals, and most of the questions which are covered as a part of the fundamentals will be covered within these two topics here. Easily you will be able to score more than 80% because each and every topic will be covered with respect to the certifications. And then from here, we are going to start the AZ-104 certification concepts. The first thing I'm going to start with your computing services. Okay, so maybe if you are new, what exactly is the concept of a computing is? So as I said, so we discussed about the services overview, right? So you can see these are the services here. Whenever I say create a resource, these are the different categories of services we have here. Okay, and which and every category. So I'm going to cover a compute. Inside the compute, you can see these are all the various services that are available in terms of computing. Okay, in terms of databases, these are all the different databases that are available in Azure. In terms of storage, networking. So those things we are going to discuss now. Okay, networking, databases. We are going to discuss about what are the various services that are available. Okay, and just a minute. Various services that are available, those things we are going to discuss here. Okay, and out of which the first service we are going to start with is your computing services. And what are the core services that are offered as a part of this computing category? Okay, what lo main services vachi? The first one is your virtual machines, Azure virtual machines. ఎక్కువగా మనం యూస్ చేసే services kuda virtual machine is the first service that we are going to use for most of the applications to be hosted.
సో ఆ వర్చువల్ మెషిన్ ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి? ఓకే, if you are not speaking, can you keep it on mute, please? Hello. Yes. So creating virtual machines, configuring the availability for a virtual machine, and there are three ways that we can implement a availability. Three topics on availability set, availability zone, and virtual machine scale set. How to apply it? What is the advantages and disadvantages of each and every approach, or what is the limitations of each and every approach, and which one will be good for my virtual machines here. And then we are going to discuss about few of the virtual machine extensions, like how to install some of the extensions are like a utilities that we are going to use, like any kind of antivirus extension, how to configure the virtual machines once this is done. And then we are going to see a practicals of how to set up the virtual machines. And ప్రతిదీ ప్రాక్టికల్ ఉంటుందండి ఇక్కడ మనం ఏదైతే కవర్ చేసామో virtual machine క్రియేషన్ దగ్గర నుంచి మనం virtual machine లో ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తాం. ల్యాబ్స్ ఇంకా నేను ఇక్కడ క్లియర్గా యాడ్ చేయలేదు. virtual machine లో రియల్ టైంలో మీరు చేసే యాక్టివిటీస్, ప్రొవిజనింగ్ virtual machines, resizing virtual machine, adding a disk to the virtual machines, okay, configuring high availability on the virtual machine, ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్ గానే చేస్తాం అన్నమాట. What are the various operations we can do with a virtual machine? Everything will be done practically. And then we can move to another concept called virtual machine scale set. It is second service computing లోని ఈ కంప్యూటర్ సర్వీసెస్ లో ఈ virtual machine scale set అనేది we can use it for an scalability concept here, auto scaling functionality కోసం plus availability functionality కోసం. Okay, so we are going to cover what is the benefit of virtual machine scale set over your virtual machines, what advantages are we going to get whenever we are using this virtual machine scale set functionality. Okay, and we are going to practically deploy that virtual machine scale set as well. And then we will be discussing about the Azure container instances. It is another service. Okay, and Kubernetes. ఇవి basics ఏ cover అవుతాయండి, Kubernetes and containers, because this topic is again a huge. If I cover this one, we are leading into a DevOps, but a basic concept will be covered. అసలు కంటైనర్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే ఏంటి, కంటైనరైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి, కంటైనర్ ఉపయోగించి మనం ఒక అప్లికేషన్ ని ఏ విధంగా డిప్లాయ్ చేస్తాము. ఓకే, సో a few concepts will be covered related to these two. And then we will be covering the app service introduction and Azure functions introduction as well, because they are mostly for a development, but I will show you how to set up an environment as an administrator if you are supporting any of your applications related to Kubernetes or a containers here. Okay, so virtual machines ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం, virtual machine scale set. So as an admin, this is our responsibility to provide a computing environment for them. So this I am going to cover it. But ఇక్కడ నుంచి ఇవన్నీ ఏంటంటే పాస్ అప్లికేషన్స్ అన్నమాట. So this course is Azure administration infrastructure as a service cover చేస్తాం. ఈ అన్ని కూడా పాస్ అప్లికేషన్స్, but still we are covering that to show you how to make use of the services, how to provide a compute whenever they want to host any kind of a container image, and the Kubernetes services. ఈ యాప్ సర్వీసెస్ ఫంక్షన్స్ వీటన్నిటికీ బేసిక్స్ అంటే అవి ఏంటి, ఎలా యూస్ అవుతాయి, ఆ యూస్ కేసెస్ అన్ని చెప్పి ఈ బేసిక్స్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ప్రాక్టికల్ గా అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను. ఓకే, అండ్ దెన్ once we are done with the virtual machines, we are going to the storage. This is our main area where we are going to focus most of our time. In this, we are going to cover about the storage accounts. Okay, for anything, see, Azure provides variety of storage services. Okay, blob storage, file storage, queue storage, table storage, and disk storage. ఏ type of storage use చేయాలన్నా సరే, the first thing to start with is to create a storage account. And what are the various options we have while we are creating this storage account? Say, let me show you some example here. If I am going with, see, this is one of a storage account. This storage account has a lot of properties, and while creating, you need to mention all these properties here. Like I have this read access geo replication. This is related to database redundancy. This is related to my performance. This is related to the kind of an account, what type of account that we are using. Okay,
and we have a tiering concept also. Okay, so in this course we are going to walk you through what is a service, what is a storage account, how to procure that storage account, what are the various options that we need to fill or we need to select, what is the difference between each and every option, in what cases you have to choose option 1, in what cases you have to choose an option 2. అంటే ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ ఎ GUI అన్నమాట. సో ఏదో బ్లైండ్ గా మనకు తెలిసి తెలియకుండా ఏదో ఆప్షన్ పెట్టుకొని వెళ్ళే కన్నా రియల్ టైమ్ కేసెస్, యూస్ కేస్ సినారియోకి వచ్చేసరికి మీకున్న రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, దాని ప్రకారం ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది ఫస్ట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేషన్ లో కవర్ అవుతుందండి. Okay, it covers about your storage redundancy features, accessing tiers. Okay, see, I'm getting a lot of disturbance, so I'm okay. So storage, we are covering about the storage tiering, storage redundant options, performance tiers. Okay, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ storage account creation లో కవర్ చేస్తాం. And then we discuss about the first type of a storage called an Azure blob storage, their use cases, and we will practically go and see how to create a blob container, how to upload the data to a blob, how to perform various operations like అవన్నీ నేను ఇక్కడ రాయలేదు ప్రాక్టికల్ అంతా కూడా, but we are going to cover it, like how to restrict the security over the blobs, and then we will implement different practical activities on the blob. Okay, like storage tiering అనే కాన్సెప్ట్ ఉందండి, access tiers, how to set up an access tiers for the blob, how to configure the storage redundancy options, అంటే హాట్, కోల్ అండ్ ఆర్కైవల్ టైర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. హాట్ అనేది ఏంటంటే ఏదైతే డేటా ఈ రోజే మనం క్రియేట్ చేసామో ఆ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ డేటాను ఫ్రీక్వెంట్ గా యాక్సెస్ చేయడానికి. సో అటువంటి డేటాని హాట్ టైర్ లో ఉంచుతాం. అండ్ దెన్ ద ఓల్డ్ డేటా వీ విల్ బి మైగ్రేటింగ్ టు, అంటే 1 week to 10-15 days ఓల్డ్ ఉన్న డేటా అనుకోండి, అదంతా ఫ్రీక్వెంట్ గా యాక్సెస్ చేయం. అటువంటి డేటాని కూల్ టైర్ లోకి మారుస్తాం, బికాస్ కూల్ టైర్ ఈస్ చీపర్ దాన్ హాట్ టైర్స్. ఒక 1 month 2 months పోయిన తర్వాత ఆ డేటా ఏదైనా అవసరానికి యూజ్ చేయొచ్చు, ఏ లాగ్స్ లాంటివి. అవసరమైతే లాగ్స్ చెక్ చేస్తాను, అవసరం లేకపోతే దట్స్ ఓకే. అటువంటి స్టోరేజ్ అటువంటి డేటాని ఆర్కైవల్ టైర్ లోకి మార్చుకోవచ్చు. ఇలా ఒక లైఫ్ సైకిల్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ కాస్ట్ అనేది ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవచ్చు. మన మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ క్లౌడ్ ఇస్ యువర్ కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్. Okay, we can manage that cost optimization in the cloud using this access tiering concept here. And then we will discuss that life cycle management. We can write an algorithm. అంటే ఒకేసారి ఒక 1000 ఫైల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మీరు ఒక్కొక్క ఫైల్ ని తీసుకొని ఫైల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది, ఇది హాట్ టైర్ లో ఉండాలా, కోల్డ్ టైర్ లో ఉండాలా, మీరు మాన్యువల్ గా మేనేజ్ చేయలేరు. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ అల్గారిథం రాస్తాం, లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్. ఇఫ్ మై ఫైల్ వాస్ క్రియేటెడ్ టుడే and whenever it becomes more than 10 days old, move it to a cold tier. Whenever it becomes more than 30 to 45 days, move it to an archival tier. మనం ఆటోమేటిక్ ఆ మూమెంట్, ఫైల్ మూమెంట్ బిట్వీన్ ద టైర్స్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. దట్ వాస్ కాల్డ్ ఎ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్. అలానే ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ని మనం చాలా క్విక్ గా డిజైన్ చేయొచ్చు స్టోరేజ్ ని యూజ్ చేసుకొని. ఐ విల్ షో యూ హౌ టు హోస్ట్ ఎ స్టాటిక్ వెబ్సైట్. ఓకే, అండ్ ఇంకా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేను ఇందులో యాడ్ చేయలేదు. ఇమ్యూటబుల్ బ్లాబ్ అంటే ఒక డేట్ నుంచి ఒక డేట్, ఒక అప్లికేషన్స్ చూసారనుకోండి, ఎస్పెషల్లీ మీ ట్యాక్స్ అంటే మీ ఆర్గనైజేషన్ మీకు ట్యాక్స్ సబ్మిట్ చేయమని, ట్యాక్స్ ప్లాన్ సబ్మిట్ చేయమని, లేదా మీ పేరోల్కి సంబంధించినవి 1st నుంచి 10th వరకు మీరు యాక్సెస్ చేయకూడదు, లేదా 1st to 10th వరకే యాక్సెస్ అవుతాయి, 10th నుంచి 20th మంత్ ఎండ్ వరకు యాక్సెస్ అవ్వవు. అటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏమైనా మన బ్లాబ్ స్టోరేజ్ ద్వారా అప్లై చేయాలి అంటే ఎస్, వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ ఇమ్యూటబుల్ బ్లాబ్ కాన్సెప్ట్. అవి ఉపయోగించి అవి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను అన్నమాట. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇక్కడ మనకి ఒక యూటిలిటీ ఉందండి, స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్. అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన ఆపరేషన్స్ అన్ని Azure పోర్టల్ ద్వారా చేస్తాం, ప్లస్ దెర్ ఇస్ అన్ యూటిలిటీ విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్, అండ్ ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ వెరీ గుడ్ interface that you can work and perform your operations with your Azure storages. That feature is called a storage explorer. So you'll connect to the storage explorer. Let me show you how it looks like. I will take one session on this storage explorer. ఎక్కువగా ఇది ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతూ ఉంటారన్నమాట.
So are you using this Azure Storage Explorer and a component? So we can connect using this Explorer and see what are the various operations that we can perform. అంటే ఇంతకు ముందు పోర్టల్లో చేసేదానికన్నా ఇంకా ఈజీ నావిగేషన్ ఉంటుంది టూల్లోని. We can at a time upload multiple files, move the files from one tier to another tier, move the files between the containers, how to connect. There are various ways of connecting to this tool. ఇవన్నీ కూడా నేను ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపిస్తాను మీకు. Okay, so these are all the various ways you can connect to this Storage Explorer, and once we connect, we can perform a lot of operations using this Storage Explorer as well. Okay, so we will be covering that as well as a part of our course. Okay, and then we will discuss about the file storage. ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన ఆపరేషన్స్ అన్ని బ్లాబ్ స్టోరేజ్. ఇప్పటి నుంచి మనం చేస్తున్నవన్నీ కూడా అనదర్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ దట్ వాస్ ఆఫర్డ్ కాల్డ్ అండ్ ఫైల్ స్టోరేజ్. సో ఫైల్ స్టోరేజ్ లో ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్ షేర్, access tier, uploading the data to a file share. Okay, and how to sync up the files from your on premises. ఇంతకు ముందు మీరు ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఈ షేరింగ్ ఏదైనా చేయాలనుకోండి, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ షేరింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ షేరింగ్ సమ్ కేటీ డాక్యుమెంట్స్, మీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎక్కడ స్టోర్ చేసేవారండి? Have you heard about the FTPs, network file shares in your location while you are working in an organization? FTP locations or network file share? Yes, yeah, సింపుల్ థింగ్స్. సేమ్ మీరు ఒక ఇంటర్నెట్ పార్లర్కి వెళ్ళారండి, మీరు సిస్టమ్ 1 నుంచి సిస్టమ్ మెయిన్ సిస్టమ్ కి మనం కొన్ని ఫైల్స్ పంపించాలి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక నెట్వర్క్ ఫైల్ షేర్ క్రియేట్ చేస్తారు and they will ask you to upload to that file share so that they can take you the print out or do the scanning, whatever your requirement is. Right, సిమిలర్ గా ఇప్పటి వరకు ప్రతి బిజినెస్ ఏం చేసిందంటే ఇటువంటి ఫైల్ షేర్స్ అన్నిటినీ కూడా ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో ఉండే ఫైల్ షేర్స్ ని, ఓకే, మనం వీ కెన్ ఈజీలీ మైగ్రేట్ టు ద క్లౌడ్. ఎందుకు మైగ్రేట్ చేయాలి, నాకు ఏంటి బెనిఫిట్ మైగ్రేట్ చేయడానికి అంటే, సో ఇలా మనం ఒక ఫైల్ షేర్స్ అన్నిటినీ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే దీనికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ నీడ్ అన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సర్వర్ కావాలి, సర్వర్లో హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ కావాలి, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, సో దానికి ఒక లైసెన్స్ కావాలి. దాని తర్వాత యు ఆర్ ద వన్, there is a person from Windows who will be taking care of the storage requirement, taking care of the maintenance like applying the patches, protecting the data from the ransomware. So security patches ఇవన్నీ అప్లై చేయడం, మేనేజ్ చేయడం, కాన్ఫిగర్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఒక పర్సన్ డెడికేటెడ్ గా చూసుకోవాల్సిన అవసరం. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ ఫైల్ షేర్స్ ని కూడా ఒక Azure ఒక సర్వీస్ లాగా నాకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. I can go to the portal, I can get a file share today itself. I can create a share. I can deploy the share. Okay. So here you can see here, this is my file share. Whenever I need, I can simply create a file share here. You need not bother about your underlying infrastructure, underlying hardware. I can give a name and at the maximum capacity ఎంత వస్తుందండి మనకి ఫైల్ షేర్ కి? You can take the capacity up to 5 TB. 5 TB. ఓకే, అది ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో ఏంటంటే మీకు ఒక 2 TB తీసుకున్నారు అనుకుందాం, ఆ 2 TB ఈ రోజే యూజ్ చేస్తారా మీరు? ఒక కొత్త సర్వర్ క్రియేట్ చేసామండి ఫైల్ షేర్ కోసం, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసాం, స్టోరేజ్ 2 TB తీసుకున్నాం. ఆర్ యూ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద 2 TB టుడే? No, it will be going up. Right, but you are paying it today, right? Yes. రైట్, అదే క్లౌడ్ లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దే విల్ గివ్ యూ ఎ మాక్సిమం కెపాసిటీ ఆఫ్ 5 TB. ఓకే, ఈ రోజు మీరు ఒక 10 MB యూస్ చేశారు, పే ఓన్లీ ఫర్ ద 10 MB. రేపు ఒక 1 GB యూస్ చేశారు, పే ఓన్లీ ఫర్ దట్ 1 GB. సో యు ఆర్ పేయింగ్ యాజ్ పర్ యువర్ కన్జంప్షన్. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ ఆఫ్ చూసింగ్ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ tiering you have. Tiering means if you need a transaction optimized file share, it will be good at supporting your IO operations. For you can read it fast, write it fast. Okay, so cost wise a bit high, so we need to choose it. So if you are not speaking, can you keep it on mute please?
Okay, so we can perform all these operations using your transaction optimization. Okay, and these are all the other types as well, hot, cool, and all. And once we create a file share, then we can see how to upload the data into the file share. Okay, and how to sync the file share with your on-premises as well. So మనం ఎప్పుడైనా సరే ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఫైల్ షేర్ ని క్లౌడ్ కి మైగ్రేట్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. Okay, so and in case if someone accidentally deleted something, we have an option of removing we have an option of getting the data back without the data permanently removed by your file storage. And a recycle bin laga ఏదైనా ఫైల్ డిలీట్ అయితే it will be stored internally. We have an option, you can bring it back. And we have an option of configuring better security as well. So ఇలా మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి ఫైల్ స్టోరేజ్ తో. We will be covering all those options as well. Okay, and then the next one is, I haven't added here, the next one is the disk storage. That is the next one. Okay, table storage, queue storage ఎక్కువగా కవర్ చేయము, బేసిక్ యూస్ కేసెస్ అవి కవర్ చేస్తాను. But 3 services which we used to maintain it mostly are the blob storage, file storage, and a disk storage. Okay, disk storage are your virtual machine disks అన్నమాట. It's a kind of a blob only, page blob అంటాం. సో అటువంటి డిస్క్ తో మనం చేసే ఆపరేషన్స్ ఏంటి? డిస్క్ ఎక్స్పాన్షన్. ఓకే, యాడింగ్ ఏ న్యూ డిస్క్, ప్రొవిజనింగ్ అండ్ యాడింగ్ ఏ న్యూ డిస్క్ టు ఏ వర్చువల్ మెషిన్స్. అటువంటి ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా డిస్క్ స్టోరేజ్ లో మనకి కవర్ అవుతాయి. సే రేపు మీరు ఒక 8 to 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకున్న అంతవరకు మీరు ఏవైతే యాక్టివిటీస్ రియల్ టైమ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో those activities will be covered for sure before we move into a next topic. Okay, so that is about your storage, implementing Azure storage concept. And then whenever we are going to the next one, the next concept is the networking. So certification exam kaite more than 35% of a weightage was on the networking front. So here we are going to cover about the basics of networking. Okay, how, see, Azure is a shared environment, right? మనం ఒక్కళ్ళే, మీ ఆర్గనైజేషన్ ఒక్కటే Azure మెయింటైన్ చేస్తుందా, ఆర్ దర్ మల్టిపుల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ పీపుల్ యూజింగ్ ద రిసోర్సెస్ ఆఫ్ an Azure cloud? It's a shared environment, right? Yeah. Yes. Right. So how your network or your organization's network is isolated in the cloud? Okay, so that will be demonstrated using this virtual network concept here. Okay, for example, let me cover a small thing so that you will have an idea here. Okay, say for example, ఇది ఒక IT tower అండి. Okay, somewhere in the financial district or a high-tech city or something here. So దీంట్లో first floor ఒక ఆఫీస్ ఉంది, right? First floor there is an office, and again this office has separate branches like tower A, tower B అనుకోండి. So office 1 locates here, office 2 locates here, and in the second floor there is a different office. Okay, and in the third floor there is a different office. Okay, so ఇలా ఈ బిల్డింగ్ లో మల్టిపుల్ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, మల్టిపుల్ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి. వీటిలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఆఫీస్ ఏ యొక్క డివైసెస్ అన్ని కూడా ఆఫీస్ బిలో ఉన్న డివైసెస్ అన్నిటితో కమ్యూనికేట్ అవ్వకూడదు. ఓకే, సో హౌ యు ఆర్ రెస్ట్రిక్టింగ్ యువర్ డివైసెస్? మీ ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీదే, మీ ఆఫీస్ ఈ డివైసెస్ ఏమి కూడా వేరే ఆఫీస్ లో ఉన్న డివైసెస్ తో కమ్యూనికేట్ కానీ ఇంటరాక్ట్ కానీ అవ్వకూడదు. సో వాట్ ఈస్ డివైడింగ్ యువర్ resources from accessing the resources of another organization? Is it a wall? Is it a floor? Or ఏది యాక్చువల్ గా డివైడ్ చేస్తుందండి వీటిని? Network. Right. Network is the one which is, your network is a boundary, right? I am setting up a boundary. Hey, this is my network. This is my IP addresses range. So any range within this IP address is related to office 1. Any range within this IP address to this IP is my office address too. So we are actually isolated by a network. Okay, same concept.
ఈ క్లౌడ్ లో కూడా see it's a shared environment. Multiple organizations are using the same cloud environment here. So in that case, how we are isolated, how we are separated from the other organization components are, we define our own network. That network is called an virtual networks, VNets and పిలుస్తాం అన్నమాట. Okay, we discuss about the VNet concept in depth. We discuss about what are the use cases of a VNet, limitations of a VNet, those things here. And then we will be subcategorizing that VNets into the part of an subnet. We'll cover about various types of a subnet like general purpose subnet and gateway subnet here. And then we will be creating a security using network NSCs, using a NSC here. NSC stand for a network security group. It's a kind of a traffic filtering. Okay. Suppose మీ ఆర్గనైజేషన్ ఉందండి, మీరు నెట్వర్క్ డిఫైన్ చేశారు. Will everyone be able to access the resources of that organization or resources of that network? How you are allowing a communication? మీరు ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసేలా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నారా? లేదు సార్, some people only have. Authentication. No, we are filtering it. Only limited people మాత్రమే యాక్సెస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే, ఇఫ్ మై కనెక్షన్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఐపీ అడ్రస్ టు దిస్ ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్, ఇదంతా కూడా నా ఆర్గనైజేషన్ నెట్వర్కే. వీళ్ళు ఎవరైనా కనెక్ట్ అయితే మాత్రమే ఎలో చేయండి, లేదంటే డేనే చేయండి. ఓకే, ఇఫ్ దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ పోర్ట్ నెంబర్, ఎలో ఇట్. ఇఫ్ దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫైర్ వాల్, ఎలో ఇట్. అలా కొన్ని రూల్స్ మనం డిఫైన్ చేస్తాం. అండ్ దాట్ రూల్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో రూల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మల్టిపుల్ రూల్స్ ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలి, ఓకే, ఏ ఆర్డర్ లో రూల్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి. సో దోస్ థింగ్స్ విల్ బి కవర్డ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఏ బేస్ మీద మనం రూల్స్ క్రియేట్ చేస్తాము? ఓకే, ఏ ఆర్డర్ లో మనం రూల్స్ క్రియేట్ చేస్తాము? ఓకే, ఇవన్నీ కూడా నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లో క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఇంట్రాసైట్ కనెక్టివిటీ. ఇక్కడ వరకు బేసిక్ నెట్వర్క్ సెటప్ అండి. ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపిస్తాను మీకు. వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఎలా సెటప్ చేయాలి, కమ్యూనికేషన్స్ ఎలా చెక్ చేయాలి, రూల్స్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి, ఇవన్నీ బేసిక్ నెట్వర్కింగ్. నౌ హియర్ కమ్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇంట్రాసైట్ కనెక్టివిటీ. అంటే నా దగ్గర ఒక వీనెట్ హైదరాబాద్ లో ఉంది. ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ లో రిసోర్సెస్ అన్ని విత్ ఇన్ వీనెట్ any resource can communicate to any resource using a private IP address. But I have another VNet, maybe మీ ఆర్గనైజేషన్ వేరే ఆర్గనైజేషన్ ని అక్వైర్ చేసుకుంది. వాళ్ళ వీనెట్ వేరు, మీ వీనెట్ వేరు. సో ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ వీనెట్ లోంచి సెకండ్ వీనెట్ లో ఉన్న రిసోర్సెస్ ని యాక్సెస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇంట్రాసైట్ కనెక్టివిటీ. లేదా మీ ఆఫీస్ కి 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, ఒకటి హైదరాబాద్ లో ఉంది, ఒకటి బెంగళూరులో ఉంది. ఫస్ట్ నెట్వర్క్ నుంచి సెకండ్ నెట్వర్క్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? సో దే వీఆర్ యూజింగ్ ఏ 2 కాన్సెప్ట్స్. వన్, వీ కెన్ సెటప్ ఏ వీనెట్ పీరింగ్. ఇది కూడా ప్రాక్టికల్ గా చేసి కమ్యూనికేషన్ టెస్ట్ చేస్తాం మనం, పీరింగ్ అవుతుందా లేదా అనేది. అండ్ దెన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ విర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వేస్. రెండిట్లకి రెండు కూడా సేమ్ పర్పస్ అండి, ఇంట్రాసైట్ కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. బట్ పీరింగ్ ఈజ్ ఎ సీమ్లెస్ ప్లెయిన్ కమ్యూనికేషన్, వెరాస్ దిస్ వీనెట్ virtual network gateway or VPN gateway antam, this is an encrypted communication. Okay, it's a seamless plain communication, it's an encrypted communication. So we'll practically see how to establish the communication between the two sides using both the peering mechanism and using both the VPN network gateways. ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి చూస్తామండి. ఓకే, అండ్ దెర్ ఇస్ అన్ అదర్ వే. ఒకవేళ సపోజ్ ఈ వీనెట్ విపిఎన్ నెట్వర్క్ గేట్వేకి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ఎక్స్టెండ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ ఫ్రమ్ వన్ వీనెట్ టు అనదర్ వీనెట్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఆన్ ప్రెమైసిస్ టు క్లౌడ్. మనకు ఒక హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అనే ఎన్విరాన్మెంట్ ఉందండి. డూ యూ నో వాట్ ఈస్ ఎ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్? ఎనీవన్? అవన్నీ మనకి బేసిక్స్ లో కవర్ అవుతాయి, బట్ మీకు ఆల్రెడీ ఏమైనా బేసిక్స్ తెలుసుంటే, డూ యూ నో వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్? It is for mixed cloud, right? Public and private. Good. It's a mixed cloud. We have some of the resources in the
private cloud and we have some of the resources located in the public cloud. Okay, అంటే కొన్ని రెగ్యులేషన్స్, కొన్ని డేటా రెసిడెన్సీ రూల్స్ వలన నా డేటాబేస్ సర్వర్ని నేను ఇంకా ఆన్ ప్రెమిసెస్లోనే ఉంచాను. బట్ క్లౌడ్ బెనిఫిట్ కోసం ఓన్లీ వెబ్ సర్వర్స్, అప్లికేషన్ సర్వర్స్ వీటన్నిటిని క్లౌడ్లోకి మైగ్రేట్ చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా రిసోర్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి? ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలంటే కొన్ని రిసోర్సెస్ ఆన్ ప్రెమిసెస్లో ఉన్నాయి, కొన్ని రిసోర్సెస్ క్లౌడ్లో ఉన్నాయి. మరి వీటి మధ్య నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ ఎలా? ఒకటి విపిఎన్ నెట్వర్క్ గేట్వే ద్వారా అయినా ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు కనెక్టివిటీ, ఇంకొకటి ఎక్స్ప్రెస్ రౌట్ అనేది తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ఎ షేర్డ్ కనెక్టివిటీ ప్రొవైడెడ్ బై ద Azure. This is a dedicated connectivity. You are taking the help of an Azure and you are separately setting up a dedicated connectivity between your data center to the Azure cloud region. So this is a second option we have. Okay, so we are going to discuss about this one. Okay, that is called your ఎక్స్ప్రెస్ రౌట్ సెటప్. ఇది ఒక్కటే నేను ప్రాక్టికల్గా చూపించలేనండి, బికాస్ ఇది సెటప్ చేయాలి అంటే ఏంటంటే వీ నీడ్ ఎన్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎన్వాల్వ్మెంట్. అంటే ఒక లోకల్ నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్, ఎయిర్టెల్ కానీ జియో కానీ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఎజూర్ డేటా సెంటర్ నుంచి మీ ఆర్గనైజేషన్ వరకు డెడికేటెడ్ లీజర్ లైన్ ఒకటి తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, నాట్ ఎవ్రీ కంపెనీ ఈస్ యూసింగ్ ఇట్, బట్ సమ్ ఆఫ్ ద సెక్యూర్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫర్ బెటర్ సెక్యూరిటీ అండ్ బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ they are using this. Even నేను ఒక క్లయింట్ కి ఇంప్లిమెంట్ చేశాను, దట్ ఐ కెన్ షో యూ how to do this, but I cannot show you practically because this is a very costliest approach. Not even every company is utilizing it here. Okay, very few companies, whenever they want a secure data, they are taking up the express route. But theoretical wise, practical implementation wise, using screenshots, I will be showing you how to use an express route. Okay, what are the benefits we have? అంటే విపిఎన్ నెట్వర్క్ ద్వారా సేమ్ టాస్క్ చేయొచ్చు, విపిఎన్ గేట్వే ద్వారా. ఎక్స్ప్రెస్ రౌట్ ద్వారా కూడా సేమ్ టాస్క్ చేస్తాం. ఎప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ రౌట్ యూస్ చేయాలి, ఎప్పుడు విపిఎన్ నెట్వర్క్ గేట్వే యూస్ చేయాలి, వీఆర్ కవరింగ్ దట్ ఆప్షన్. అండ్ దెన్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏ ఫైర్ వాల్స్, రౌటింగ్ పాలసీస్, ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, క్రియేటింగ్ అండ్ ప్రాక్టికలీ సింగిల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ట్రాఫిక్ మేనేజర్ అండ్ డిఎన్ఎస్. ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్గా కవర్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈస్ ఎండ్ టు ఎండ్ విత్ ఎన్ networking in a cloud environment. Okay, so any doubts so far? ఇవి మనకి ఏ కోర్సులో అయినా సరే, అంటే ఎవరైనా బయట చెప్పేటప్పుడు కూడా మేజర్ థింగ్స్ ఇవి, బట్ స్టిల్ వీఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ few more things in terms of this Azure administration because you want to be a full-fledged Azure administrator here. Okay, out of which the next one is the monitoring concept. Okay, so what are the benefits of an Azure monitoring here? Monitoring big picture means asalu monitoring ane role mana entire data flow lo or application flow lo ekkada manam monitoring implement chesukovachu. ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటాని కలెక్ట్ చేయాలి మానిటరింగ్ చేయాలంటే, ఆ కలెక్ట్ చేసిన డేటాని ఏ యుటిలిటీ ద్వారా కలెక్ట్ చేయాలి, బికాస్ Azure has so many options for implementing a monitoring. What are the various tools that we are using for implementing a monitoring, and how that collected data will be utilized for generating alerts, for creating dashboards. సో ఎలా యూజ్ అవుతుంది మనకి అనేది ఈ మానిటరింగ్ లో ఎండ్ టు ఎండ్ నేను చూపిస్తానండి. Okay, here I haven't listed out all the tools because this will be very, very huge. So I am going to cover what all the tools that we are going to use. Okay, example, log analytics is one tool, metric explorer is another tool, Azure advisor is another tool. There are so many tools. We will be going through each and every tool here, and we are going to do all this practically so that you will be able to set up some kind of a monitoring, and you will test a few alerts as well. మనం ఇప్పటి వరకు క్రియేట్ చేసిన వర్చువల్ మెషిన్ మీద కొన్ని అలర్ట్ సెటప్ చేస్తాం. ఆ వర్చువల్ మెషిన్ ని స్టాప్ చేసి అలర్ట్ జనరేట్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం. ఓకే, అలానే ఓ స్టోరేజ్ సర్వీస్ ఇంత కెపాసిటీ ఎక్సీడ్ అయితే అలర్ట్ వచ్చేలాగా మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం. సో వీఆర్ టెస్టింగ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ఎన్ అలర్ట్స్ as well. And then we are going to see how to use this log analytics and the other data to do the telemetry, to capture the data and do the telemetry about your usage. ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో వీ కవర్ ఎండ్ టు ఎండ్ విత్ అన్ మానిటరింగ్ సెక్షన్, అండ్ దెన్ వీ విల్ బి మూవింగ్ టు యువర్ బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ. Okay, so here we will be setting up few concepts. I just given a overline. Here we are using few services. Okay,
అండ్ బ్యాకప్ సర్వీసెస్ వాల్ట్ అనే ఒకటి ఉంది. ఏఎస్ఆర్ Azure సైట్ రెప్లికేషన్, Azure సైట్ రికవరీ అనేది రెప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఉంది. సో ఐ విల్ బి కవరింగ్ బోత్ దీస్ థింగ్స్. వాల్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, బ్యాకప్స్ ఆఫ్ విర్చువల్ మెషిన్స్, బ్యాకప్ ఆఫ్ యువర్ స్టోరేజ్ డిస్క్, బ్యాకప్ ఆఫ్ సీక్వెల్ డేటాబేసెస్, ఇలా డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ని మనం ఏ విధంగా రెగ్యులర్ గా బ్యాకప్ తీసుకుంటాము. ఓకే, మైగ్రేషన్ చేయడానికి ఏఎస్ఆర్ ఇస్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్. ఎప్పుడైనా మనం ఆన్ ప్రెమిసెస్ నుంచి క్లౌడ్ కి మైగ్రేట్ చేయడానికి, ఓకే, ఆర్ ఎప్పుడైనా ఒక విఎం నుంచి ఇంకో విఎంకి, ఒక వేరే రీజన్ లో ఉన్న విఎం కి రెప్లికేషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఎక్కువగా మైగ్రేషన్ కి వాడతాము, ప్లస్ రెప్లికేషన్ చేయడానికి కూడా యూస్ చేస్తాము. సో హౌ టు యూస్ దట్ ఏఎస్ఆర్ బిట్వీన్ ద రీజన్స్ టు మెయింటైన్ ద డేటా. ఎప్పుడైనా ఒక విఎం డౌన్ అయింది అనుకోండి, we can bring the other VM and continue the business here. So redundancy purpose, we are taking the help of this Azure site recovery as well. Okay, so those things we are going to cover it here. How to take a backup, VM backup, file and file folder backup, database backup, everything will be covered. How to set it up, how to take a backup, how to recover the VM, restoring as a copy of a VM, ఇటువంటి ఆపరేషన్స్ పాసిబుల్ ప్రాక్టికల్స్ అన్ని కూడా ఈ డేటా ప్రొటెక్షన్ లో కవర్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ అండ్ Azure Active Directory here. Okay, how to set up your AD, set up your separate tenant or a domain account, how to create your users. Practicals రాయలేదు, I covered only the important topics. How to create a users, grouping the users, how to grant the permissions. There are two different types of permissions. ఇక్కడ RBAC అని ఎక్కడైనా మెన్షన్ చేసామండి. Here you can see this here. RBAC, role based access control management here. How to grant the permissions to the groups, individual users, how to restrict the permissions. And we can do it in two ways. We can grant the permissions at your subscription level from the Azure portal, and we can grant the permissions on an Active Directory as well. We have two different types of roles. What roles will be falling under the Azure side? What roles will be falling under your Active Directory side? We can also establish a sync between your on-premises Active Directory and your cloud Active Directory as well. So those things we will be covering here. And how to set up an advanced protection, implementing MFA, self-service password reset, ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టికల్ గా చేస్తాం. Okay, and then we'll be using, this is the last and very important topic. This mainly focuses on how to migrate. ఎక్కువగా నాకు తెలిసి ఈ కోర్స్ యొక్క ఆడియన్స్ అందరూ కూడా మైగ్రేషన్, ఇప్పుడు వచ్చే ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఆన్ ప్రెమైసెస్ నుంచి క్లౌడ్ కి ఎలా మైగ్రేట్ చేయాలి. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ what are the various services available in Azure to migrate your data from on-premises to cloud. Okay, and what is the best way to migrate your on-premises to cloud? We discuss about different services and we will practically see these services here. And we discuss about the lift and shift, and then we will practically perform some of an operations. VMs and migrate చేయడం, SQL ని migrate చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్ గా మైగ్రేట్ చేస్తామండి. So this way we will be covering end-to-end within migration. Okay, so this is about the course content that we are going to cover as a part of this course. So do you have any doubts? And one thing I missed out, right? This is governance, like మన సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, వాటి కాస్ట్ ఎంత, వాటికి ఏమైనా పాలసీస్ మనం సెటప్ చేసుకోవచ్చా, కాస్ట్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవచ్చా, సబ్స్క్రిప్షన్ మీద పర్మిషన్స్ రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవచ్చా, those things will be covering under this governance and compliance as well. Okay, so this is a course. So any doubts or anything you want to know? Just one thing, Ram, can we move this AD, the Active Directory one, little early? Can we cover little early?
Yeah, we can, but sequence. this sequence is designed that people will be able to follow properly, because they got some concept, right? Because we already worked with VM, we already worked with networking and the storage. Now they are able to see what all the operations they can do. ద మెయిన్ థింగ్ ఎందుకు మనం ఇది లాస్ట్ పెట్టామంటే, మీరు ఏ ఆపరేషన్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి మీకు తెలియకుండా, ఇఫ్ ఐ కవర్ ద రోల్ బిట్ అంటే ఫస్ట్ నేను ఈ పర్మిషన్స్ ఈ ఆపరేషన్స్ చేస్తారన్నాను అనుకోండి, యూ డోంట్ నో వాట్ దట్ రోల్ ఈస్ వాజ్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ అన్ ఎన్విరాన్మెంట్ హియర్. అంటే బట్ ఇక్కడికి VM మనం వచ్చేసరికి క్రియేట్ ఏంటంటే, చేసినప్పుడు VM క్రియేట్ చేసిన కంపల్సరీ యూజర్ రోల్స్ ఇవన్నీ యాక్టివేటరీ ఇవన్నీ యూజర్ రోల్స్ అండ్ కనెక్షన్స్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి సార్ ఎట్లయినా. సో ఇనిషియల్లీ వీఆర్ క్రియేటింగ్ యాజ్ అన్ అడ్మిన్, రైట్? మనం ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసామండి. యూ విల్ హ్యావ్ అన్ అడ్మిన్ owner permissions on your Azure account or a subscription. So using that, we will be able to do that. But later, once you have the familiarity with all the operations that you are doing, at backup kanivandi, monitoring kanivandi, now you have a familiarity. What all the operations you are doing on an VM networking storage. So if I cover now, what are the roles we are going to grant, how to set up a user, you will able to understand what we are doing here. ఓకే. ఓకే. సో అలా కాకుండా నేను ఫస్ట్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ చెప్పి ఈ రోల్ VM provisioning కి, ఈ రోల్ VM ఓనర్, you don't understand, really understand what is a provisioner is, what is a owner is, because we haven't done it practically. Got it. Okay, so that's why intentionally we keep it at the end, because by this time we have played with all these different services. You are already almost performed every operation as a part of this activity, so that you are familiar now. Oh, this activity was related to this. So for this, I need to have this permission. ఇప్పటి వరకు మనం ఓనర్ పర్మిషన్ తోనే చేసాం, అడ్మిన్ పర్మిషన్. నౌ దిస్ కెనాట్ బి అవైలబుల్ టు ద ఓనర్. సో యూ దిస్ కెనాట్ బి, ఐ కెనాట్ గ్రాంట్ దిస్ అడ్మిన్ టు ఎవ్రీ వన్. సో వాట్ ఈస్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ పర్మిషన్ ఐ కెన్ హ్యావ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పెర్ఫార్మ్ దిస్ ఆపరేషన్? ఈ విధంగా మనం అనలైజ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. అండ్ since you are familiar with the activities, you can easily grant a permission. Okay, and the way we created the course here is similar to your certification pattern as well. Okay, so mostly each and every certification thing will be covered, and interviews, most of the interview questions will be covered. ఈ రెండు కాకుండా ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నామో, ఈ కాన్సెప్ట్ ని ప్రాక్టికల్ గా ఎలా అప్లై చేసామో, యూస్ కేస్ సినారియోస్, ఏం రియల్ టైమ్ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేసామో అది చేసేటప్పుడు those things will also be covered. So if you are putting up some experience, easily you will be able to cover that gap as well. Okay, so any doubts you have? Hi sir. Clear and So comprehensive. certification crack చేయడానికి మీరు హెల్ప్ చేస్తారు రైట్? హెల్ప్ చేస్తారంటే కాన్సెప్ట్ అంతా కవర్ చేస్తామండి. Definitely will attempt the certification, and I will give you some dumps as well. So you can double check once that concept is covered before you are going for an examination. ఓకే. Most of the certification questions will be a part of our course. It will be covered. Okay, so you can test it by, అంటే ఒక 10 classes అయిన తర్వాత, ఈ 2 modules అయిన తర్వాత, you can easily give up your 900 certification, which is free for most of an organizations here. You can see how you are able to do that. Or else after this topic, I'm going to give you an dump, so you can compare whether you are comfortable with it, or in case if you feel if something is still missing, I will be able to answer that as well. Like I will be able to explain that as well. ఓకే. Similarly, for 104 also, we'll be covering the sections, like మనకి ఒక టాపిక్ అయిన తర్వాత దీని మీద వచ్చే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, సర్టిఫికేషన్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, I will be explaining you. By the end of the course, if you want me to review some dumps, yes, definitely I will be able to do that for you. Is this job guaranteed program or only up to training? This is up to training. Okay, so we will be assisting you on the job, but I am not guaranteeing any job. I'm afraid. Okay, we will be assisting you, like how to apply, how to pay, crack the interviews, how to appear for a certification. So those things I can able to explain in detail. Knowledge wise, I am ready to share you anything.
up to some extent, like up to whatever the extent you want. But I'm not saying that you learn the course, you will definitely get a job. You have to put your efforts in getting a job as well. Okay, if you need some help from my side, like preparing a resume or explaining some concept or explaining some real-time scenarios, I will definitely do from my end. Okay. Okay, so any other doubts, anyone? ఇది నా పేరు రవి అండి. మనము when I mean I want to talk to you separately. Okay. Yeah, I mean on which number I can call you? I will provide you my number, or you can take the number from the admin. I'm in that WhatsApp group. If you are a part of a WhatsApp group. WhatsApp group? My number. No, I'm not. Yeah, I'm there in that. Yeah. Right. Okay. You can You're find there. my number there. Yeah, Yes. yeah. Okay, fine. I'm an admin of You're that the admin in that, right? Yes, Ram Yeah, Mohan is okay. my name. You can call me at that. Ram Mohan. Okay, sure. Thank you. Okay, so let us see a quick demo, if you are okay, and then we will start. Attend 2 or 3 demos. You can see first module అయ్యేంత వరకు కూడా మీరు attend అవ్వచ్చు. I don't have any issues. And once you are comfortable, then you can decide on continuing or not. It's up to you here. Okay, so by this time these few things will be covered in depth, and you can see like how it is, and you are able to adapt to the technology. If you are a fresher, you are going to gain some new knowledge if you are already working something. If you feel like that, then you can continue. Okay, so no need to pay anything until this is completed. So just give me a minute. Let me share my screen and start some fundamentals for today. So are you able to see my screen now? Yes. Yes. Yeah. So I'm just going to give you a few demo session today, but it's a part of our course. Okay, introduction to the cloud computing. Why cloud? Okay, why cloud? Okay, so the main concept is, for example, I have an idea to build an application. Okay, and when you can say that application is popular, application eppudu popular ainatandi, either that application is highly profitable for me, or else I'm going to get a great user experience. Everyone is reviewing 5 out of 5. Okay, then only I can say like my application is so much popular. So if this application has to get me a lot of profit, or if every user likes this application, I have to be releasing this application on an internet across the globe. Okay, I have a few users connected from India, few users connected from US. Okay, so across the world, this application has to be released across the world. So ఇలా నేను ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ రిలీజ్ చేయాలనుకోండి. ఓకే, సో నాకు ఏం కావాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ రిలీజ్ చేయాలి అంటే I need to have the servers, the infrastructure required to run this application. I need to have some storage devices to store the data. I need to have a team of talented developers who can design my UI look better, who can design my code so that my transactions can run very efficiently. And I should have a dedicated network so that users' data should not be exposed to any hacker, and there should be a proper network connectivity across the regions of the world here. And there should be some application security. So నా అప్లికేషన్ పాపులర్ అవ్వాలంటే నీవన్నీ రిసోర్సెస్ ని నేను మేనేజ్ చేయాలండి. ఓకే, సో ఇంతకు ముందున్న ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్, ఇలాంటి అప్రోచ్ నేను మెయింటైన్ చేయాలి. నేను సర్వర్స్ ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలి, స్టోరేజ్ ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలి, చాలా మంది డెవలపర్స్ ని హైర్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఐఎమ్ స్టార్టెడ్ డిజైనింగ్ దిస్ application here. And this approach have major drawbacks.
అందులో ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి అంటే మై ఇనీషియల్ సెటప్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ రిస్కీ. అంటే నేనేం చేశానంటే చాలా అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసి హార్డ్వేర్ కొనేది, సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్సెస్ తీసుకున్నాం, పీపుల్ని హైర్ చేసుకున్నాం, వాళ్ళకి సాలరీస్ పే చేస్తున్నాం, రైట్? అండ్ we designed this application finally. And what if this application was not popular enough? నేను అనుకున్నంతగా ఈ అప్లికేషన్కి క్రేజ్ రాలేదండి. సో యూ టెల్ మీ వాట్ టు డూ విత్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విచ్ ఐ పర్చేస్ ఉన్నాం. ఇటువంటి అప్లికేషనే వేరే మార్కెట్లో వేరే ఎవరో లాంచ్ చేశారు, లేదా నేను నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే ఇది చాలా పాపులర్ అవుతుంది, ప్రతి బిజినెస్ ఈ అప్లికేషన్ యూస్ చేసుకుంటుంది, సో నాకు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వస్తారు, దాని నుంచి మోర్ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి అనుకున్నా. But unfortunately, the users doesn't turn much. Okay, so my experiment was a failure. You tell me how to recover from the losses in this case. What can I do with the hardware now? You can just sell it at a cheaper price. The secondary, right, at a cheaper price. So it is causing a huge loss for me. Licenses cost waste, infrastructure cost waste. Okay, developers, I have to pay the salaries, although there is no work in an organization. So this is very risky for my business. Okay, and on the other hand, ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ అనే డిసడ్వాంటేజ్ అనే చెప్పాలి. ఒకవేళ పాపులర్ అయ్యింది అనుకోండి, నేను సెటప్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్, మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్, మోర్ నెట్వర్క్ రీచ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పాండ్ మై setup as well. Okay, so Nishal, can you keep it on mute please? In case if you need something, you can unmute yourself. Sorry. Okay, so these are the two approaches we have, no problem. So in this case, what happens here is, okay, this is our traditional approach what we are following these days. My business was not guaranteed that it is always be a popular. Okay, so in order to address these problems, we got a solution called an cloud computing. So what exactly is the concept of a cloud computing is, I'm not going to invest upfront, okay, rather than purchasing the infrastructure upfront, rather than taking out the licensing cost of this, what I am going to do is I am going to rent the resources from any cloud provider. అది Azure కానివ్వండి, AWS కానివ్వండి, Google Cloud కానివ్వండి. నాకు నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ కావాలి, I can go to Azure and say that, hey, give me these servers. I'm not purchasing directly from them. I'm leasing the resources from the cloud provider. And I will test it for 2 months, 3 months. If my business was popular, okay, I will continue the relationship with Microsoft. And as per my usage, I'm going to pay the amount within my profit to Microsoft for using their infrastructure resources. So this way, I'm not going to spend anything from my pocket. So I am safe. Okay, so the advantage of a cloud computing is we are not purchasing the resources, we are renting or leasing the resources here. If any time, అంటే 3 months తర్వాత నా బిజినెస్ పాపులర్ కాలేదు, I want to shut down my business. సో ఆ మంత్ వరకు మీరు మైక్రోసాఫ్ట్కి ఎంత అయితే పే చేయాలో జస్ట్ పే టు ద మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ దట్ క్యాన్సిల్ ద ప్రోడక్ట్. ఓకే, మనం ఎంతైతే పే చేయాలో ఆ మంత్ వరకు జస్ట్ వీ విల్ బి పేయింగ్ టు ద మైక్రోసాఫ్ట్, వీఆర్ టెర్మినేటింగ్ ఏ కాంట్రాక్ట్. హే, నాకు ఇంక రిసోర్సెస్ అవసరం లేదు, యూ కెన్ టేక్ ఇట్ బ్యాక్. సో యు ఆర్ నాట్ ఇన్కరింగ్ ఎనీ హ్యూజ్ లాస్ ఫర్ సెల్లింగ్ ద రిసోర్సెస్ చీప్లీ ఆర్ గెటింగ్ బ్యాక్ ద లైసెన్సెస్. ఈ కాస్ట్ అనేది మీకు లేదు. ఓకే, మనం తీసుకున్నాం, యూస్ చేసాం, టెస్ట్ చేసాం, పాపులర్ అయిందా, వెరీ గుడ్. పాపులర్ అవ్వకపోతే we will return the resources back to the cloud. This way it is covering you from getting into an loss situations. Cloud computing addresses this solution for you. Okay, the concept of a cloud computing is my cloud providers are going to provide you the infrastructure resources like your servers, storage, networking, everything. Software resources, they will be providing you a platform. Suppose నాకు ఒక సర్వర్ కావాలి, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి, ఓకే, ప్లస్ ఒక రన్ టైమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి, ASP.NET. దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్ యు రన్ టైమ్. హే,
You just log into it, use your credentials, and then you can start building your environment. No need to have an underlying hardware as well. So ఇలా మన రిక్వైర్మెంట్ కి తగినట్టుగా వాళ్ళు మీకు రిసోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. It may not be always a hardware resources. We have databases, we have software, we have hardware resources, we have analytic tools, we have 600 plus offerings. So you can get whatever the offering that suits your requirement, build your application, host the application. If your application is popular, you can continue the agreement with Microsoft. If your application is not popular, we can terminate the contract at any point of a time, pay till that time you use the resources from Microsoft here. So this was the concept of your cloud computing. So cloud computing is a platform that provides your access to the computing resources over the internet here, using a public internet connection, using a web browser. Okay, using a web browser, you will be establishing a connection to the resources and you will be able to access the resources here. So as a user, all you need is a system with an internet connectivity and a web browser. Using the web browser like this here. Here I'm connecting to my portal, portal.azure.com. I can able to procure any kind of a services here. I can procure virtual machine, I can procure SQL database. There are 600 plus databases where I can use to perform the operations of my business here. Okay, so this was a concept of an cloud computing. So what exactly is the concept of cloud computing will do? Cloud computing is a delivery of computing services, such as what are the various categories of services we have. We have servers. You can procure any kind of an infrastructure, hardware, starting from 1 CPU, 3 gigs of a RAM, to high level of computing resources with high speed processors, huge number of computing, like the processors and the amount of RAM required to run your business. Okay, and storage. You can procure the storage up to several petabytes of a storage. Okay, Azure has a services which can give you the storage of several MBs to several petabytes of an storage as well. It has huge variety of databases that helps you to store your structured, unstructured, semi-structured data. Sorry, databases, right? Okay, only structured and semi-structured databases. Storage wise, it has various storage offerings which stores your unstructured data, just like your Google Drive. Google Drive లో ఓన్లీ ఏదైనా స్పెసిఫిక్ డేటాను మాత్రమే మనం స్టోర్ చేయగలమా, ఏదైనా డేటాను స్టోర్ చేయొచ్చండి? అంటే ఎనీ డేటా, రైట్? ఇమేజెస్ స్టోర్ చేయొచ్చు, వీడియో స్టోర్ చేయొచ్చు, ఆడియో, స్ట్రీమింగ్ కాంటెంట్, డాక్యుమెంట్స్, పీడిఎఫ్స్. దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ అన్స్ట్రక్చర్డ్. సో అటువంటి డేటాని స్టోర్ చేయడానికి సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని స్టోర్ చేయడానికి సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని స్టోర్ చేయడానికి సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. అలానే డేటాబేసెస్ కూడా ఇట్ హ్యాస్ SQL, NoSQL databases. Okay, it has Cosmos, SQL databases, MySQL database, MongoDB, Cassandra. It has a support to multiple databases as well. Networking, I told you the components of a networking, like we can create a VNet, subnet, network security groups, firewalls, DNS, pairing, VPN network gateways, anything that Azure provides, as well as if you need advanced firewalls. Default, we are using an Azure routing, Azure firewall. Sometimes if you feel that my business is on a banking domain, the default things Azure provides does not meet my criteria. I need some third-party firewall rules as well. So in that case, you can purchase a utility from Microsoft and you can use that services as well. Okay, Cisco నుంచి ఒక firewall device మనం తీసుకోవచ్చు, బారాకుడా నుంచి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేటెడ్. అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ లో ఒక ప్లేస్ ఉంటుందండి, మార్కెట్ ప్లేస్. దట్ ప్లేస్, యాజ్ ఐ టెల్ యూ, వీ కెన్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ మార్కెట్ ప్లేస్ అన్నమాట. మార్కెట్ ప్లేస్ ఈజ్ లైక్ అన్ యాప్ స్టోర్ ఆన్ యువర్ phone. Okay, you can go to this marketplace. You can select all the software components which you want. Here, this marketplace, it consists of the first party applications where Microsoft is providing you the services to, as well as a third party application.
Third party means Microsoft has a partnership with that organization. In case whatever the component that you are looking for is not available within Azure directly, they can get some third party like Cisco, Barracuda, they will get that utility for you, and you can use that utility to maintain the security for your applications. Okay, so ila manam edaina oka networking devices kavali anukunte, most of the devices are available in Azure. If you need additional security, Microsoft can also help you to get that additional components from the third party vendors, and they will be charged you depending upon your usage. Analytics, your ETL softwares, SSIS, AS, RS, and now advanced one, ADF, Azure Data Factory, Azure Data Bricks. Okay, those things will be covered under your analytics. Okay, same thing with the business intelligence as well. So ila manki various category of resources here. If I say, I will show you various categories of resources you can use for designing any kind of an application. Artificial intelligence services ఉన్నాయండి, analytics, blockchain services, containerization, Kubernetes, మనం అనుకున్నాం కదా already, container instances, Kubernetes, databases, development tools, DevOps integration. Identity is a part of your Active Directory, which we discussed, identity and access management, integration tools. Okay, IoT, we have IoT Hub, we have Azure Sphere, so to discuss on the IoT Hub side, and IT and management tools, migration tools, monitoring, networking, security, storage. It has a huge category of services here. Okay, so inka ee picture lo I'm showing you very limited, but here these are the huge category of services. 600 plus services unnai of different categories. So ye business requirement aina sare Microsoft is able to cater your business request. Okay, ye ఎటువంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ కావాలన్నా సరే, అంటే బ్యాంకింగ్ డొమైన్, hotel domain, tourism domain, healthcare domain. So whatever the domain you want, whatever the kind of implementation that you are doing, say oka business enti cloud ki migrate cheddam anukunna, inko business enti upgrade avudam anukunnaru vallu old version nunchi latest version. Do whatever you want, we have all the resources that are available for you to meet your requirement. Okay, and all these services are available over an internet here, and this helps you to maintain enabling faster innovation. Can someone tell me what is this point is, ante ఏ విధంగా ఫాస్టర్ ఇన్నోవేషన్ కి ఇవన్నీ హెల్ప్ అవుతున్నాయి? Any idea what is that one? You have everything which is available that can be used as a service without having to build everything from scratch physically. Right, let me give you an example. నేను ఈరోజు ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలండి. ట్రెడిషనల్ డేటా సెంటర్ అప్రోచ్ ఎలా ఉండేది, నాకు ఈ అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేయడానికి నాకు ఇంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి. సో యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ఎ రిక్వెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రొవిజనింగ్ టీమ్. దట్ ప్రొవిజనింగ్ టీమ్ ఈస్ కాలింగ్ ద వెండర్. ఓకే, సో మాకు ఈ సర్వర్ కావాలి, ఇంత హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇంత స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్, and they will be sending the quotation to multiple vendors like Dell, HP, Cisco, Nutanix. వీళ్ళందరికీ రిక్వెస్ట్ రేస్ చేసేవారు. They will be sending a quotation. They will finalize one quotation with the configuration which is good for your costing and everything, and they will confirm an order. వాళ్ళు అప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ ని బిల్డ్ చేసేవారు. బిల్డ్ చేయడానికి ఒక 1 week, దాన్ని షిప్ చేయడానికి ఒక 1 week. తర్వాత మీ డేటా సెంటర్ అడ్మిన్స్ ఏం చేసేవారు, దాన్ని మొత్తం ఇన్స్టాల్ చేసి, నెట్వర్కింగ్ కనెక్ట్ చేసి, స్టోరేజ్ని కనెక్ట్ చేసి, ఇదంతా చేయడానికి మేబీ ఇంకో 1 week. సో ఇలా నాకు ఒక అప్లికేషన్ని ఈ రోజు నేను డిజైన్ చేయాలి అంటే 1 or 2 months వెయిట్ చేయవలసి వచ్చేదండి టు గెట్ దట్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ రెడీ. సో ఐఎమ్ వేస్టింగ్ ఆల్ ద టైమ్ ఇన్ సెట్టింగ్ అప్ మై హార్డ్వేర్ ఫర్ బిల్డింగ్ అన్ అప్లికేషన్. అదే ఇప్పుడు క్లౌడ్ వచ్చాక ఏమైంది, ఇఫ్ ఐ నీడ్ ఎ వర్చువల్ మెషిన్, యూ టెల్ మీ, డూ ఐ రియల్లీ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ 2 months or I can get a virtual machine within a span of few minutes? So fast గా నా virtual machine వస్తుందా లేదండి? So within 5 minutes my environment is ready. So I need to focus only on my coding, only on designing my application, designing my database, anything, the work I want to actually do. So this is causing your faster innovation. Okay,
No need to install any software. Suppose నాకు ఒక work environment కావాలి. This should be running on Linux. It should have some middleware. It should have some middleware configuration. It should have some runtime. So instead of installing, you keep on installing all these softwares, getting the environment ready, installing చేసి configure చేసి ఇదంతా చేయడానికి 6 hours 8 hours పడుతుంది. I have already an existing environment available from Azure. I can download that environment, connect and perform your operations. So there is no need of wasting all these skills on building up my environment, all the time on building up my environment. That platform is ready. You go ahead and start building your applications. So this way, it is helping me to do a faster innovation. Okay. And the next one, flexible resources. Can someone explain what is this? Anyhow, I'm going to explain. I'm just trying to guess you. మీరేమన్నా గెస్ చేయగలిసి చెప్పగలరా అనేది నేను చూస్తాను. Flexible resources. We can adapt whatever we want. Right. At this point of a time, whatever is needed for my business, I will take it only this much. I don't care about my future capacity. Okay, ఇప్పుడు మీరు ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఉందండి, ట్రెడిషనల్ డేటా సెంటర్. నాకు 1 or 2 years లో నా స్టోరేజ్ వచ్చి ఒక 5 terabytes వరకు అవసరం అవుతుందేమో. నా ప్రాసెసింగ్ కెపాసిటీ వచ్చి ఒక 8 CPUs, ఒక 256 GB ఆఫ్ ర్యామ్ అవసరమేమో. ఈ రోజే నేను ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటాను. And I will be continuing that capacity after some time, right? So ఇక్కడ క్లౌడ్లో అలా అవసరం లేదు. ఈరోజు మీకు తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉన్నారు. Take only 1 CPU today. And whenever the number of users are increasing, you can scale it up 1 to 4, 4 to 16, 16 to 64. You can increase depending upon your load. Okay. And sometimes I'm not sure whether I'm going to use a firewall or not. Let me buy the firewall resource today itself. Okay. Let me buy that additional storage today itself. I don't know whether I'm going to use it or not at this point of a time, but I don't get a downtime once the business operations are started. Let me purchase and keep it aside. బట్ ఇక్కడ క్లౌడ్లో మనకు అలా అవసరం లేదండి. ఫ్లెక్సిబుల్ రిసోర్సెస్, మీకు ఎంత రిసోర్సెస్ కావాలి, ఏం రిసోర్సెస్ కావాలి, ఓన్లీ టేక్ దాట్ వన్. నో నీడ్ టు పర్చేస్ ఎనీ అడిషనల్ రిసోర్సెస్ హియర్. Whenever you need on demand basis, then you have an option of scaling up, or you have an option of getting that additional resource as well. You have a choice of choosing your resources. నాకు తక్కువ CPU కావాలి, ఎక్కువ ర్యామ్ కావాలి, ఎక్కువ స్టోరేజ్ కావాలి, ఓకే, ఫైర్వాల్ డివైస్ కావాలి. మీకు ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు ఆ రిసోర్స్ని ఆ రోజు నుంచే ప్రొక్యూర్ చేసుకోండి. ఆ రోజు నుంచే మీకు కాస్ట్ అనేది ఎన్కర్ అవుతుంది. దట్ వాస్ కాల్డ్ యువర్ ఫ్లెక్సిబుల్ రిసోర్సెస్ హియర్. దెర్ ఇస్ నో కంపన్సేషన్ దట్ మీరు ఈ హార్డ్వేర్ కొంటే ఈ స్టోరేజ్ కొనాలి, ఈ స్టోరేజ్ కొంటే ఈ నెట్వర్కింగ్ కొనాలి. ఇటువంటి కంపన్సేషన్ ఏమీ లేదు. ఓకే, దట్ వాస్ కాల్డ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ రిసోర్సెస్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ ఎ స్కేల్. హ్యావ్ యూ హెర్డ్ అబౌట్ ఇట్ బిఫోర్? వాట్ ఈస్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ ఎ స్కేల్ అంటే, సపోజ్ మనం ఒక 1 terabyte హార్డ్ డిస్క్ కొన్నామండి ఆన్ ప్రెమిసెస్లో. ఇట్ ఈస్ మచ్ చీపర్. అదే 1 terabyte ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ నేను క్లౌడ్ నుంచి తీసుకున్నాను సర్వీస్ ఆఫరింగ్ కింద. ఇట్ ఈస్ ప్రెటీ చీపర్. యూ నో వేర్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ హియర్? The same hardware, whenever I am purchasing from a market, it was high, but whenever I am purchasing from the cloud, it was low. So there applies a principle called economies of scale. Economies of scale ante entante, it's a principle, and that principle works like this. The price per unit cost lower whenever you are operating at a higher scale when compared to operating at a lower scale. For example, నా దగ్గర ఒక స్మాల్ ఒక డెలివరీ యూనిట్ లాంటిది ఒక కంపెనీ ఉందండి, ఏ కొరియర్ సర్వీస్ లాంటిది. ఈ కొరియర్ సర్వీసెస్ చేయడానికి నా దగ్గర ఒక 3 vehicles ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ నాకు ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఈ కాస్ట్ అంతా నా దగ్గర ఒక లిమిటెడ్గా 4 customers 5 customers ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఎంత అని నేను ఫిక్స్ చేశాను. నా దగ్గర 5 customers ఉండేదానికి 5000 customer ఉండేదానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. 5 customers ఉన్నారనుకోండి, ఒక్కొక్క కస్టమర్కి బర్డెన్ అవుతుంది, సో ఎక్కువ కాస్ట్ పడుతుంది. అదే 5000 customers ఉన్నారనుకోండి, because I am doing a bulk businesses here, I'm going to save a lot of my
infrastructure maintenance or investment cost, that cost I'm going to reduce for my customers as well. Okay, economies of a scale అనేది ఏంటంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎక్కువ కస్టమర్స్ తో వర్క్ చేస్తే మీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్ తక్కువ అవుతుంది. దానివల్ల మీరు ఏం చేస్తారంటే తక్కువ కాస్ట్కే తక్కువ బెనిఫిట్ మీరు తీసుకొని తక్కువ కాస్ట్కే మీరు సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. అదే తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉన్నారనుకోండి, మీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్ మీరు లాస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఆ లాస్ను ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ మధ్యలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. సో యువర్ ప్రైసింగ్ కాస్ట్ విల్ బి వెరీ వెరీ హై. సో క్లౌడ్ అనేది అక్రాస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి కాలింగ్ ఎ ప్రిన్సిపల్ కాల్డ్ అండ్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ ఎ స్కేల్. ఓకే, దీనికోసం మనకు సపరేట్ టాపిక్ కూడా ఉంది. ఐ విల్ షో యూ హౌ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సర్టిఫికేషన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఐ am going to show you how to use this economies of scale. Okay, so advantages of the cloud is you typically pay only for the cloud services you are using. Say I got a 2 terabytes of storage. If you are using 100 MB today, only pay for 100 MB. No need to pay for the 2 terabytes of storage here. It helps you lowering your operational cost, running your infrastructure more efficiently, and scale as your business needs. The number of customers increase your hardware resources. Increase your hardware resources. So you can scale up, scale down depending upon your business needs. The company providing these services are referred as a cloud provider. Can you name some of the cloud providers which you are aware of? AWS. AWS is one. GCP. Yes, GCE, Google Cloud Engine. And Azure is another one. Right? Inka chala unnayandi, ivi okate kaadu, but these are the popular ones out of the available clouds here. Okay, some examples are Microsoft Azure, AWS, and the Google Cloud Platform. Okay, the cloud provider is responsible for the infrastructure required to execute your work and for keeping it up to date. Ante maintenance చేయడం కానీ, redundancy configure చేయడం కానీ, ప్యాచింగ్ చేయడం కానీ అవి ఎప్పుడు రన్ అయ్యి ఆన్లైన్లో ఉండేలాగా కేర్ తీసుకోవాల్సిందంతా కూడా క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. ఓకే, సో ఎవ్రీ బిజినెస్ ఈజ్ యూనిక్ అండ్ హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ నీడ్స్. మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ ఉండదండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేయడం. వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ యువర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ రెడీ, బట్ దాట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ యువర్ డేటా సెంటర్ లొకేషన్. It was in the cloud provider's data center. Whenever you need, I can use a browser to procure a server, use the server according to my requirement here. And the responsibility of maintaining the underlying hardware, configuring it, setting up, maintaining it is a responsibility of a cloud provider here. Okay, so every business is a unique and has a different needs. To meet those needs, cloud computing providers offer a wide range of services. Okay, so I am not aware of the number of services provided by AWS and Google, but Azure has more than 600 plus services, higher than any other cloud provider to meet any of your business requirement. Okay, so this is a basic of a cloud computing, a demo for today. Tomorrow we are going to start our class with what are the benefits of moving to a cloud. Okay, what are the benefits? We will cover this. What are the examples of it? A few terms like pay as you go ante enti, on demand self service ante ivar chuddam. Chusin tarvata then we will be going to an advantages of a cloud computing. Just one question. Yes. On security fronts, what are the integrated services that are offered in Azure? Security front, see here there are multiple things. Security over infrastructure or security from which has to be configured from our end. Both actually. See, security is a shared responsibility model. Ee question nenu enduku adiganante, security is a shared responsibility. Azure has to, cloud provider has to maintain it from their end. At the same time, as a user, you have to configure from your end. If we have to configure from our end, the networking scope that we covered as a part of the course. Okay, so here from firewalls, NSGs, okay, traffic filtering, routing, these are all the security that we need to set up here. From the cloud provider, they have DDoS setup. Okay, denial of services. Cloud provider is DDoS setup.
Yes, DDoS, distributed denial of a services. It has a advanced threat and vulnerability assessment, which is provided by Microsoft Defender service. Okay, and they will be available in two ways. Okay, it's a basic and advanced. Basic is free with every service that you are procuring from Azure. All you need to do is just configure according to the need. If you need advanced, you need to pay for that additional security services as well. It has Azure Security Center. That Azure Security Center is helping you like a personal security consultant to scan your environment and give you the recommendations. Hey, your service is open on a default port. Please correct it. Okay, ఇలాంటి ఒక సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ కింద కూడా మీకు రికమెండేషన్స్ ఇస్తుంది. అది మీకు Azure నుంచి వస్తుంది కదా DDoS కింద, బట్ what are the ones that you will have to configure internally from our side, from shared responsibility? By default, it is available. DDoS is common. By default, it is available. But this Defender service I'm talking about. Defender, it has an advanced vulnerability and a threat assessment. ఈ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవడం అంటే ఏ రిసోర్సెస్ ని మనం డిఫెండర్ మానిటర్ చేయాలి. డూ వీ వాంట్ టు లిమిట్ దిస్ రిసోర్సెస్ టు ఓన్లీ ద క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఆన్ ప్రెమిసెస్ కూడా ఉంది. వీఆర్ యూజింగ్ ఏ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. If you want to use the same Defender service to monitor the resources on your on-premises as well. And where to store this data that was collected from this DDoS or something, we have to set up some log analytic workspace to review that and find out what recommendations was it getting from. So those things you have to configure it explicitly. Okay. And the monitoring? Monitoring, it has a lot of internal tools, plus it will also support a lot of external tools as well for doing the monitoring here. Okay, so let me explain if you Which one we're going to cover as part of this course? Are we going to cover like? Are we covering almost the internal monitoring tools like the Metric Explorer? Okay, main thing Azure Advisor is a important thing that we are going to cover, and how to set up a log analytic workspace. Those things I am going to cover. The important ones I am going to cover here. And third-party tools like DBWatch, Datadog, those are the additional tools. I will see if I get some documentation, I will go to show you. But else I will show you a big picture like what are the tools that we can use for doing this additional monitoring in Azure as well. Okay, thanks. Okay. Tomorrow So we join on the same link and time? Yes, same link. Time will be around 10:30 rather than 10 o'clock. We will have a fixed timing. 10:30 to 12 will be the timing. Okay. So 10:30 we will start the class tomorrow. Thanks everyone for joining. We'll meet tomorrow then. Yeah, thanks.